Assalamu alaikum. I'd like to thank Professor Fahmy Hablas and the organizing committee for this kind invitation. I will talk about non-IBD terminal ileitis. Clinical, laboratory, radiological, endoscopic, and histopathological evaluation of patients are required for diagnosis of Crohn's disease. The most frequent location is terminal ileum. There are many other diseases affecting the terminal ileum, and they may mimic CD histologically and endoscopically. Intubation and the biopsy of terminal ileum during colonoscopy has become a standard technique in the evaluation and the management of patients suspected for known to have IBD. Misdiagnosis of Crohn's may be harmful because of unnecessary complication and surgery. Normal looking ileal mucosa may reveal significant pathological finding in biopsy specimen in accordance with Crohn's disease. يبقى حتى لو الإليوم normal take biopsies. هنقسمها إلى إن حاجات infectious و non-infectious. What are the intestinal infection can mimic Crohn's disease? First of all, the most important one is the TB, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium complex, Yersinia enterocolitic, pseudotuberculosis, Salmonella, C. difficile, neutropenic enterocolitis, Actinomycosis, Cryptococcus, Histoplasma, and the CMV. The link between Crohn's and the infection is complex. The intestinal infection can mimic classic endoscopic and the clinical feature of IBD, also associated with extraintestinal manifestation. The tuberculous enteritis in Crohn's disease, TB, abdominal TB may be a primary site or multi-organ, a part of multi-organ affection. Recently, we have increased incidence of TB due to HIV and the biologics. GI involvement may be in immunocompromised and immunocompetent also. The differentiation between Crohn's and the TB may be difficult in endoscopic and the clinical if the culture is negative. Treatment with a steroid and the biologic may flare TB. How can we diagnose? Clinically, we have perianal and extraintestinal with Crohn's. In TB, we have high swinging fever in absence of abscess, evidence of pulmonary TB in chest X-ray. According to the radiology, we have symmetrical bowel wall thickening, mesenteric fibrofatty creeping fat sign, the comb sign, small homogeneous pericecal lymph node. In TB, we have asymmetrical bowel wall thickening, inflammatory mass centered around the cecum and enveloping the terminal ileum, large mesenteric nodes with necrotic center and ascites. This is the TB of the ileum. This is the ileum. This is the ileocecal valve. This is a necrotic lymph node necrotic center. This is the terminal ileum, again, thickened. This is the Crohn's disease with the comb sign, water halo sign, the creeping fat sign. According to the endoscopic feature, we have with Crohn's ulcer longitudinal, abscess, cobblestoning, preserved ileocecal valve, multiple skip lesion, anorectal lesion. In TB, the ulcer are transverse, hypertrophic mucosa, the scar and the fibrous band, inflammatory polyps. We have distracted or gapping ileocecal valve, hyperemic nodule. This is the ulcer of the transverse ulcer of TB, of Crohn's disease, distracted valve of ileocecal TB, the Crohn's colitis, Crohn's Iliitis. Histopathologically, we have single granulomas, architecture distortion, distant from the granulomatous inflammation. In tuberculosis, we have caseating granuloma, was positive for acid-fast bacilli. The granuloma more than 5 per biopsy, large, more than 200 micrometer, submucosal granulomas, ulcer lined by epithelioid histiocyte with disproportionate submucosal inflammation. Finally, the final diagnosis is based on the combination of clinical history with endoscopic studies, culture, and PCR for mycobacterium, biopsy pathology, radiological investigation, and the response to the anti-tubercular therapy. A second is Mycobacterium avium complex. The MAC occurs predominantly in HIV and immunosuppressed patient. The main symptom of MAC, diarrhea, malabsorption, fever, which resemble wabble. It's called the pseudo wabble لأنها بتكون عندها positive with periodic acid chaff. MAC may mimic CD in terminal ileum. Distinguishing feature of MAC are diffuse granulomatous involvement of terminal ileum,
positive stain, and the culture for MAC, and the response to the antimycobacterium tuberculosis, antimycobacterium therapy. Yersinia enterocolitica, it occurs mainly in terminal ileum and causes mucosal ulceration and thickening of the ileal wall. Distal ileal and cecal involvement predominate, والعين present obstruction. Diagnosis is made by colonoscopy with biopsy and culture. Endoscopic feature of Yersinia في السيكم والإليم بتكون round oval elevation with ulceration. ومهم جدا إن الألسر دي uniform in size and shape وده مش ماشي مع حالات الكرونز. This is the ulcer of the erosion of the Yersinia. Salmonella will cause lymph node adenitis, terminal ileitis. It can mimic acute appendicitis. الCT finding في السالمونيلا في الغالب بتبقى circumferential and the homogeneous thickening of the terminal ileum spanning about 10 to 15 centimeter in length. Differentiating other causes of ileitis including CD may be problematic. على الCT دي لما تشوف CT يقول لك في thickening حوالي 15 سم، الله ده كرونز. لا مش كرونز، ده معتمد على الكلينيكال بتاع العيان، ولما هتاخد بايوبسي هيطلع اكيوت ileitis مش حاجه كرونيك ابدا، وممكن تقول تعمل لها كالتشر ويطلع سالمونيلا العيان في النهايه وبيرسبوند ايرلي. السي ديفيسيل انفكشن احنا عارفين البيشنت ويز اي بي دي ات ريسك اوف سي ديفيسيل انفكشن، والانسيدنس بدا يزيد قوي في السنوات الاخيره. Patient with underlying colitis are highest risk of C. difficile infection. برضو it can be difficult to distinguish a flare of IBD from C. difficile. However, أي عيان IBD presented by diarrhea or symptom of colitis, you must test for C. difficile infection. The feature of C. difficile in IBD, lack of preceding antibiotic exposure, community onset, and younger age. The IBD patient with C. difficile are high risk of IBD flare, failing medical therapy, needing to escalate IBD therapy, high rate of surgery, and longer stay in the hospital. Actinomycosis also, the chronic bacterial infection, it can affect also the terminal ileum and it may mimic Crohn's disease. It is a suburative and granulomatous inflammation with formation of multiple abscesses and fistula sinus tract with sulfur granules. CT imaging reveal infiltrative mass invading the surrounding tissue with focal area of decreased attenuation. Lymphadenopathy is uncommon with actinomycosis. Another entity non-infectious like lymphoid hyperplasia. Focal lymphoid hyperplasia of terminal ileum is rare cause of terminal ileitis. Lymphoid hyperplasia is called pseudolymphoma. It occurs in all age, but commonly in children with viral infection. There is no definition or valid criteria for transition of normal hyperplasia to pathologic one. لكن الليمفويد hyperplasia characteristically فيها lymphoid follicle with active germinal centers located in the mucosa and submucosa. If لو عندنا عيان UC with backwash ileitis، الفيتشر اللي هتقول لك ده UC with backwash ولا Crohn's ان الاكستنسيف لينس involvement of the small bowel separated by a skip region of an involved cecum or distal ileum, greater inflammatory activity, and the mucosal injury in the ileum rather than the cecum, transmural inflammation. لو لقيت عيان ulcerative وعنده ulcer في التيرمينال ileum دور على other cause للتيرمينال ileitis، ما تقولش كرونز ابدا. الإليايتس ومعاه السبوندولا ارثروباثيز، احنا عارفين السبوندولا ارثروباثيز اللي هي انكيلوزنج سبوندولايتس ورياكتيف ارثرايتس بيكون معاهم برضه جات انفلاميشن في 2/3 of patient. The distinguishing feature between ileitis with spondylar arthropathy and Crohn's may be difficult. The main distinction are that spondylar arthropathy does not usually cause radiological detectable abnormality of terminal ileum in CT. وبعدين بيكون في الناس اللي عندهم سبوندولا ارثروباثي الاتش ال بي 27 بوزيتيف في حوالي اكثر من 80% من الناس، على عكس الكرونز بيكون حوالي الاتش ال اي حوالي 10 30%. In most cases of Crohn's disease intestinal symptom بتبتدي قبل الجوينت symptom، على عكس السبوندولا بتبتدي الجوينت الاول وبعد كده الانتستينال symptom. الريميشن اوف ارتيكولار مانيفستيشن بيبقى تابعه معاه ريميشن اوف انتستينال، والاكتيفيتي بتاعت الساكرو يقول لك بيكون معاه اكتيفيتي في الجات مانيفستيشن، على عكس قصه الكرونز ممكن يبقى العيان في ريميشن كلينيكالي لكن ستيل وي هاف اكتيف سبوندولا ارثروباثيس او ساكرو إليايتس. الانسيدز
بتعمل طبعا احنا عارفين ايروجن والسريشن وبروتين لوزنج انتروباسي وبليدنج وبرفوريشن وستركشر وابستراكشن. التايب اوف ستركشر بتاع الانسيس ده باثوجنومونيك diaphragm disease is a characteristic if not pathognomonic to NSAID. الdiaphragm بيكون numerous, thin walled, concentric, septate-like mucosal projection that narrow the intestinal lumen to a pinhole size, histologically by prominent submucosal fibrosis without evidence of vascular involvement. ده شكل الNSAID اللي عامله diaphragm-like structure. Isolated terminal ileal ulceration. Some asymptomatic individual may present with abscess or small ulceration in terminal ileum unaccompanied by lesion in the colon or ileocecal valve. Most of this ulceration were surrounded by normal mucosa, regenerating epithelium and edematous mucosa covered by thin or faint exudate. العيانين دول اغلبهم مش بيديفلوب اي حاجه، لكن قالوا بعد 32 شهر فولو اب develop the classic feature of Crohn's disease. فمحتاجين اكيد فولو اب. الاذر زي الفاسكولايتس زي هينوكشن لاين بيربرا اللي بتيجي طبعا في اللور كوادرانت بين ومعاها جي اي بليدنج، وبتحصل كومنلي في التشيلدرن، ودي عباره عن اي جي اي ميدييتد، وبتكون معاها الراش بتاعها كاركترستيك على الليج والباتوكس، ومعاها كمان حاجه في الجوينت والرينال. البيسك ديزيز احنا عارفين ان هو اورال السر وجينيتال السر واي مانيفستيشن والنيورولوجيك، وبيأفكت الاسندنج كولون والسيكم والترمينال اليوم. لكن البيشنت ويز بيهست عنده بوزيتيف باثرجي تيست. عشان تفرق كرونز من بيهست اعمل له باثرجي هيطلع بوزيتيف في البيهست. الحاجات برضه مهمه قوي السايت اوف لوكيشن اوف بيهست ديزيز في السمول انتستين بيكون في الغالب في الليس كومن انفولفمنت في البروكسيمال اليوم اند جوجينم. في اللارج باول بيكون في الرايت كولون، على عكس الكرونز بيكون هو بروكسيمالي اليوم اند جوجينم وكومن اكستنشن تو ذا ليفت كولون. الالسر شيب بتاعنا بتكون ديب بنتريتنج السر وسيفير سويلنج سراوندينج وابسنت مينيمال انفلاماتوري ليجن. الالسر هناك بتكون لينير لونجيتيودينال، الايزينوفيلز موجودين، الساركيدوزس فيري رير او اقل من 1% في السمول باول، ودي لها كاركترستيك كرايتيريا في البايلاترال ليمفادينوباثي موجوده في الميدياستاينم، والايس ليفل بيكون عالي. Take home message in conclusion, a thorough diagnostic workup should be performed to every patient with affected terminal ileum. Differential diagnosis of terminal ileitis is sometimes extremely difficult, and not every inflammation of terminal ileum is Crohn's disease. Complete colonoscopy with ileoscopy and the terminal ileal biopsies are of key importance in such cases. Thank you very much.